Tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema Mangwana nakanaka vana vaMwari, toda kutenda Mwari zvakare panguva ino yatasangana kuti titaure zvakare pamusoro penyaya yekusimbisana panyaya yemunamato. Tichava nenguva yekunamata tisati tapinda munyaya yedu. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai panguva ino yemangwanani patiri kutaura zvakare pamusoro peupenyu hwedu zvakanangana maringe nekunamata. Tibatsirei umwe neumwe wedu tiwane simba rekunamata, mutipowo simba zvakare rekuva vana venyu. Titendereiwo kuva nesimba rekunamatira kunyange nevamwe. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Pamangwanana ano toda kutaura nyaya iri pana Exodus chapter 32. Pana Exodus chapter 32 pane nyaya iripo toda kuti tiipe musoro wenyaya unotiyo praying from the position of advantage. Muchaona kuti pachapter 32 Moses anodaidzwa naMwari kuenda mugomo kuti anopiwa mutemo naMwari. Ari mukati megomo, Bhaibheri rinotiro akanonoka. Ari mukati megomo imomo vachitaura naMwari. Kunonoka kwaMozisi kwakusingareve kuti gore harichaonekwa, kunyangwe neshongwe yemoto haisisipo. But people had just grown weary of waiting for their leader. Bhaibheri rinotiro vakaenda kuna Aaron vakati, hatizive zvaitika kuna Mozisi uyu murume akatibudisa muIjipita. Their delay yekubva kwaMozisi kuuya kwavari paakanonoka, when they wanted to do their things, they thought of perhaps taking kubuda kwavo kubva mukuti isimba raMwari pakuti Moses. So it seemed as if Moses had become the reason yekubuda kwavo. So kunonoka kwake became the reason for their sinning. Havana kuda kubata Mwari. Because dai vakabata Mwari, reason yaibuda pachena ndeyekutiyo kunyangwe Moses asipo, gore riripo.
Kunyangwe Mozisi asipo, shongwe yemoto iripo. Ngaititi kuvana vaMwari panguva ino, in the absence of our trusted ones, it is not a very good excuse yekuti tive tinotadza, nekuti tiri pano, tiri kufamba, tiri kudya, tiri kufema, tiri kuita zvatinoita, mabasa atinokwanisa kuita, tiri kuaita kwete nesimba revatungamiriri, but nesimba raMwari. So when we feel kuti vatungamiriri havasisipo, in the absence of many leaders, it is also soothing sevana vaMwari kuti tizive kuti God is still occupying his throne. Ndosaka Isaiah pagore rekudanwa kwake, chapter 6 yaIsaiah anoti pagore rekufa kwamambo Hosea, ndakaona She vakagara pachigaro kudenga. Kureva kuti mukati menguva dzatinenge tiri kukuunika, when we cannot see and feel the presence of others, it is so soothing to know that our God in heaven is still occupying his throne. So this journey yekufamba kwedu tienda kumusoro kudenga apo Jesu asati achazotitora, in this exodus of ours, there are times when our pastors, our parents, our partners, etc., our leaders, there are times when we may miss them along the way. But the journey yatakatarisana nayo inotiyo munhu waMwari, journey on, because the presence of God is so sure. Aaron nekutya vanhu anoti hunzai zviri munzeve negold riri pakati penyu. Abata pfungwa zvakare kuti the same gold rakapiwa naMwari muchapter 11 yaExodus through a favor yavakaitirwa kumaEgyptians, the same gold in chapter 25 yaExodus verse 8, 9, the same gold was used kuvaka the sanctuary. But the same gold rakabenefitwa kubva kuEgypt kuburikidza nefavor yaMwari was also used here to build idols. These are things that we need to be careful about. Tende Mwari nezvaakatipa kuti all in all, let us serve God with all what he has given us, or given an opportunity yekuti zviwane. Bible rinoti Aaron akaveza chimhuru akatodeclare fast nefeast. Mwari adzoka, Mozisi adzoka, Mwari amuudza kuti vanhu vatadza pazasi. Bible rinoti Aaron anoti ndaangokanda mukati memoto pakabuda chimwari ichochi. People were retracing their way back kudzokera kuEgypt. Mwari akava nehasha zvikuru pamusoro penyaya iyoyo. Saka kubva pavhesi ya8 tisati tanamata, ivhesi yatoda kuti tibate tobva tataura zvishoma tova nenguva yekunamata. Verse 7 inoti, and the Lord said to Moses, go get down, for your people whom you brought out of the land of Egypt, ye have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. They have made themselves a modeled calf, and worshipped it, and sacrificed to it, and said, this is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt. There's so much confusion in this thing. Vanhu vari kuti Mozisi anonoka uyo akatibudisa muEgypt. But the same people vari kudeclare futi kuti vagadzira chimhuru, vakuti ndiye Mwari akavabudisa muEgypt. Panguva imwe chete kana ari Mwari akavabudisa muEgypt, muchaona kuti vanhu ava vakunamata chimwari ichi. Mwari ari kuti Mozisi, dzokera kuvanhu vako, vagadzira chimhuru chaida kuti vadzokere kuEgypt. Ndo yavapfungwa. Zvikanzi Mwari pavhesi ya9 anoti, and the Lord said to Moses, I've seen this people, and indeed it is a stiff-necked people.
Now therefore let me alone. Moses usapindire panyaya iyi. Inini saMwari ndakuita without your counsel. I don't want anything from you, any word. Chandiri kuda ndechekuti iwe unyarare panyaya iyi. Because my wrath may burn not against them. My burn hot against them. And I may consume them, and I will make of you a great nation, praying from the point of advantage. Mose ari kuona vanhu vaita musikanzwa iri pachena yaonekwa naMwari. Mose ane nhoroondo how God has taken these people out of Egypt. They know, and he knows the route yekwavakabva naMwari. They have a packed file yematestimonies akaitwa naMwari. Remember vanhu ava, point yatingade kubata ndeyekuti there was that division between them and Egypt, which was almost eternal and eternally fixed. We may talk of things that may happen, events dzakaitika pakati apa, but the major event yandoda kuti muone vana vaMwari, it was their division, their separation from Egypt by the Red Sea. Remember, patiri kusvika panyaya iyi, the Red Sea had closed up the Egyptians and swallowed them with their chosen chariots. So we can safely say kuti the demarcation between Egypt and Israel was so fixed zvekuti hakuna imwe nzira yaidzokereka nayo kuEgypt without God opening the Red Sea again. It looked kuti hakuchisina imwe nzira yekudzokera, but in the mind, Egypt was still lingering in the minds of the Israelites. Zvekuti they went across, literally went across in their minds kuti Egypt was better. Once in a while, they would claim or complain about garlic, nema cucumber, magaka. They would claim about meat pots and the goodies of Egypt. In the process, God has opened the Red Sea. Kuti vapinde. And the same God had closed it. Kuti hakuchisina muIjipita. Vai vakangoroverwa chete nyaya yekuti vapinda munzira iri kufamba vana vaMwari. So they were closed in. Zvekuti kunyangwe dai kwaenda kuuya mamwe machosen chariots, hakuna kwaaiambuka nako, because the God who opened the Red Sea was already miles towards the journey yekuti vanhu vaende kuKenani. So with all these testimonies, Israel chose to go back to Egypt in the mind. Kaitaura vana vaMwari panguva ino kuti mukati meupenyu hwatiri kutorarama ihwohwu, there are times when our thoughts linger back to Egypt. Pfungwa dzedu dzinombodzokera uku. Dzinodzokera sei? You see worldliness creeping even into our homes, into our minds, into our dressing, into our church, everywhere. We are not so different from these people. Mwari anobva ati, Moses, ndaona vamwe vese havane pfungwa isiyo. But zvandakuita Moses manje, iwewe, I want to start a new generation in the wilderness. Isina ine corruption yekuEgypt. God had given himself to the thought yekuti, now I want to destroy all these ones. Ndotanga generation ya Moses yakachena. I would see if I were there. Parikutaurwa nyaya iyi, munoziva vana vaMwari, when favor comes to you in the midst of a rebellious multitude, when everyone else has been declared filthy and dirty, when vamwe vese vaunzwa kunzi havagone basa, anogona basa ndiwe. Vamwe vese pachikoro vaunzwa kunzi iwewe ndiwe wega une yese pakutaura kwevafana. Moses ari kumira pamultitude when God declares him kuti, Moses, you are the only one left on my side.
Vanhu vese ava nemusikazwa tarisa nedhanzi ravanga vachiita vachinamata chimwari chekuijipita ndakavaburitsa kusvika kuno. Moses, ndoda kuti muone why ndiri kuti perhaps Moses was more Christian than us. Vamwe vese more than 600,000 people are wrong. You are the only one who is right in the eyes of the Lord. Mwari ari kudeclare wega kuti Moses, you are the only one right here. Panyaya. Vamwe vese ava wrong. They've danced to the tune. Ndiri kuparadza vese. Handikagari nevanhu vakadai so. Vandakaburitsa neruoko rune simba. Ndikazoresa ropa padoo pakafiwa paEgypt. Ndikavaprotecta paRed Sea. Uku kukaita usiku, kukaita masikati. Ndikagadzira nzira nepakaoma vakapinda. Vanhu ivava vaMozisi always usiku kunyangwe wonga uri mugomo ndakavafukidza negore rangu. Hapana presence yangu yavasina kuona. Iwo Mozisi panyaya iyi ndisiye ndiri ndega. If I were there, I would stand tall. Mwari kungoti vanhu ivava vandakamboedza kuvatsanangurira. I've told them everything. Ndavakavadzidzisa Mwari zvese ndakavaitira. Mwari ndepa pasina kuvaitira. Mose ari kuzina Mwari, I will make you a great nation. Ndichakuita rudzi rukuru. Asi paverse 11 Mose anotiye panapa achitaura naMwari. Then Moses pleaded with the Lord, hello, his God, and said, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? So Mwari, vanava, the same hand yakavaburitsa muEgypt ndenyu. Makavaburitsa neruoko rune simba kuti vasvike kuno kwatiri kuno. Vanhu ivava inyaya yekuti vanhu venyu. Havazi vanhu vangu ndozvaitaurwa naMozisi. Kuti tike tiri kunoko hatina kuuya nekuda kuti ndikwenyu. Kugona kwedu ndekwenyu. Hamuna kutiburitsa muEgypt nekuti taigona kubudamo. Takabuda nekuti makatiburitsa neruoko rune simba. Ndozvaitaurwa naMozisi. Kubuda kwedu muEgypt nhoroondo hatina inotaura 400 plus years tatiri muEgypt. But we were not able to come out of it. Imi mukatiburitsa muEgypt. Hapana patiri vedu isusu nevanhu ivava. Hapana pamukati vanhu vangu. Because we are not here by our might. Hatisi panapa nekuda kwedu. Tiri panapa nekuda kwenyu. Ngaitaurire vanhu vaMwari panguva ino. This is a good argument. It may happen, vana vaMwari, mukati meupenyu, kuti you may be the only one right or the only one correct. But kuti titombova nevamwe vari wrong tiri kusaidi kunoko. It's not about you or about us. It's about God. Pane kumwe kwatakatobviswa naMwari kuti tisvike panapa. Saka mistakes ari kuitika takumhiri kwegungwa kunoko. Ndo ari kuzi naMozisi, mistakes ndaona Mwari. Mati ndini ndinofana kuva rudzi rukuru. But ndombokuya uchidzai kuti vanhu kuti Mwari patiri kuita mistakes tiri kunoko ndimi makambotiunza kuno. That was his argument. Taurire kuvana vaMwari panguva ino patiri munguva yekunamata. Pane zvakaitika kwatakabviswa Mwari akatotibvisa tikava mapasta, vamwe tikava maelders, vamwe tikava vatungamiriri vemachechi, vamwe tikaita sei. Ngatitotenda Mwari kuti taakunoko. But tiri kunoku pane misikanzwa inoitwa sei yekuti zvinhu zvatakapiwa naMwari at times we use them into idolatry. Pamazwi atakapiwa naMwari tinoaimbisa zvisizvo. Mazwi atakapiwa naMwari tinoadzisa. Miviri yatakapiwa naMwari tinoishandisa zvisizvo. Mari, upfumi hwatakapiwa. But tatookuno. Ndozvitaurwa naMozisi. Hanzi Mwari, vanhu ava vatadza havo but ndevenyu. Hanzi anoti iye Mozisi manyu. Why should the Egyptians speak and say, he brought them out to harm them, to kill them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from your fierce wrath and relent for this harm to your people.
ndobva aendera mberi Mozisi achitaura maEgyptians achaseka kuti vanhu venyava Mwari ndimi akavaburitsa kuti munovaparadza. Mwari ngaatibatsire patichange tichinamata. Mwari pane kwaakatiburitsa vana vaMwari. Takatobuda muIjipita kare, tatova maKristu, ndo chokwadi. But pane tumwe turi kuitika kunoku taakumhiri kunoku. Pane tumwe turi kuitika kunoku taakumhiri. MaIjipita vasipo. Isi tiri tega kuno. Tiri tega kunoku. VaIjipita havapo. Ende zvesho vakatosara mugungwa, takaurayisa vanhu vakatosara mugungwa. Ndozviri kutaurwa. But kunoku Mwari pane tumwe tunhu twatiri kuita. Tumagodzi twatiri kugadzira kunoku. Zvikanzi naMozisi, hongu Mwari vanhu vacho ndavaona vane musikanzwa. But vatoo kunoku kwamakavaburitsa kuti vauye. VaIjipita vachaseka. Regai nditi ini vana vaMwari. Kana paine chimwe chinhu chatofanira kuita munamato wekuti Mwari, zveshuwa vana makatipa. Zveshuwa varume makatipa, madzimai makatipa, maelda, mapastor makatipa. But pane tumwe twakuitika kuno kumhiri. Twekuti Mwari mukava nehasha pamusoro pedu, tinopera tese tikafa vaIjipita vakaseka. Praying from the point of advantage. Ndiwe wega wasara uri kurizina naMwari. Mwari tinzwei, vanhu venyu vatadza ndivava. Ini ndiri ndaingoti nevana vangu Mwari maite henyu zveshuwa Mwari ndaingiziva kuti denga rinoona. But Mwari maite henyu kuti maona izvi. Ini nevana vangu tobva totopinda toponeswa. Vamwe vese osara mugwenga. But Mozisi ari kuti kana kwatakabviswa naMwari uyu takabviswa neruoko rune simba. And also inini saMozisi, I understand where God took me. I murdered an Egyptian in Egypt. Ndikatiza ndikainda. And God passed through my Midian. Akati Mwari ndoda unoburitsa vanhu kuIjipiti, but ndauya nekuno kuzokutorawo kuti uende nevamwe ubude. Moses could have been in the pyramid now if God did not pass through Midian. But akazvisa kuti kwandakatorwawo Mwari akanondikokota. Akauya akatipinza panhoroondo yevanhu ava. Dai pasina vanhu ava, kuponeswa kwavo kwangu kwainetsa, nekuti Mwari ndiye wavakavinga kudenga, kubva kudenga kuya kuzoburutsa. Saka ndakabuda kuti ndisvike panapa, pandakuda kupromotwa naMwari apa. Ndakaponeswa nekuda kuti vanhu ava vanga vari mucaptivity. Mwari ndobva achuza kuti apfuurowo achinditora ndiende navo. Nhasi vaita musikanzwa manje vanhu vaya. Vanhu varizini akanondikwekweta kuMidian. Ndoti Mwari ngavafire mugwenga. Mwari ndizwirewo tsitsi. Ndikuudzai vana vaMwari, pane turi kuitika kuno. Pataa kumhiri kuno pane turi kuitika. But Mozisi ari kuti hazviite Mwari. Rangarirai. Verse 18. Remember Abraham. Remember Isaac. Remember Israel, that's Jacob, your servants, to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all of the land that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit it forever. Pleading with God. So the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. And Moses turned and went down from the mountain with the table where in his hand. The tablets were written on both sides, on the one side and on the other side they were written. Now the tables were the work of God, and the writings was the writing of God engraved on the tablets. So muchaona kuti Moses anoti hazviite kuti vanhu ava vaurayiwe. Imimi Mwari vanhu ava makavaburitsa mukati meIjipita for your sake. How do you want to kuuraya this kind of a legacy yaMwari anoburitsa vanhu vake? Nzwiraiwo vanhu venyasha. And you remember Moses achita argument yekuti kana ava vakafa, blot me from the book of life. Dautaura nevana vaMwari panguva ino. There are times when we meet these circumstances, when you are the only one correct, when you are the only one right, and the pachechi ipapapo kana wakatotarisa Mwari anokwanisa kutokonfirma kuti ndiwe uri right. But Moses ari kuti Mwari mungandite rudzi rukuru at the expense of this great multitude.
Zviri nani neniwo mundibvise mubhuku reupenyu pane kuti vanhu havaparara. Because of that, that is one qualification that qualified Moses to be the redeemer of the Exodus, achikwetwa to the redemption that we get in Christ. Because he offered himself to be burnt together with those who were naughty before God. Ndiri kuti ini vana vaMwari patiri kunamata, ngatiregei kukangama kunamatirawo kunyangwe tiri place of advantage, position of advantage. Kuti kunyangwe vamwe vese vari wrong, kunyangwe chikoro chese chiri wrong, kunyangwe chechi yese iri wrong, kunyangwe conference yese iri wrong, kunyangwe nyika yese iri wrong, iwe uri one uri right, simudza maoko ako unamate kuti Mwari, for the sake of your people, vamakaburitsa vaita musikanzwa vakumhiri kuno, Mwari varegererei for the sake of your word. Zuva ranhasi toda kukoka ivo kuti vaone netsika yekunamatira kunyangwe vari wrong, iwe uri right. Most of the times I've seen people vanofara when others are in the wrong and they are the only ones who are in the correct. And zveshuwa vanenge vachitori right, but tinokangamwa kuti tinge tiri kuno kumhiri kuno, kuti kwatiri correct kunoko Mwari akapfuura nekuMidian akatitora. Saka kuparara kwevanhu puts your call into shambles. As Christians, let's learn to pray for others. Job, kwanzi nguva nenguva aiti kana vana vake vakaenda kunoita mutambo, naiyewo Job, vana vake vakanoita mutambo, kwanzi Job aitora nguva imwe neimwe kuti avaitire chipiriso chekuti zvimwe vatadza. Mwari ngatitorei nguva inei mukati menyika yevana vasisateerere. Let us take time to intercede. Hongu baba muri right pamaprinciples enyu, mai muri right, but vana they have chosen another route. Mose ari kuti Mwari nzwireiwo vana vedu tsitsi. Pamwe pacho murume ari wrong, iwe uri right. Don't run and rush kumhanya kuudza nyika yese how wrong somebody is. Ona zviri kutaurwa naMoses panapa. Mose ari kuti Mwari vanhu ava zveshuwa vaita chimhuri chinooneka ichi chirapa ichi, but musavaurayi. How often times muchato yedu the next thing that murume wangu akaipa akazodai you right palakadzi all over. Moses did not do that. Ari kuti Mwari vatadza, but vanzwirei. Vakadzi vakaita mistake, Mwari atadza mukadzi wacho. Ichokwadi, unotori nepoint, uri murume akamira paposition yakanaka. Atadza murume wako, atadza. Mose ari kuti Mwari, kwamakambotibvisa kwese uku, tonyarira pano, Mwari munzwireiwo tsitsi. Omukafa Joseph na Mary ane nhumbu, anoti arega ndimurambe kabisira, vanhu vasingazive. Mose ari kuti praying from the point of advantage, you can pray for others. Iwe uchitori right, vamwe vese vari wrong, pray for them. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai zvakare panguva ino, nenguva yamatipa atipewo simba rekunamatira vamwe kunyange mati declare kuti tiri right. Tinokumbirawo Mwari kuti mutibatsire panyaya iyi, mutinzwirewo nyasha mukati menguva yerwendo urwu, apo pazvinofamba nenzira isiyo asi tatoyambuka gungwa. Mwari tibatsirei. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Tenzi andinangise pfumate pasi pam, ndinochema kupinda mudanga kumsoro, mutsambare umambo wenyu wekudenga, mundiudze mponesi kuti ndakanyorwa, ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa, mutsambare upenyu ere ndakanyorwa.
Enzi zvitadzo zvangu zvawanda sejecha, asi ropa renyu rinondiponesa. Zvechidzidzo chenyu chanyorwa mutsamba, zvitema zvakatsvuka ndinozvichenura. Ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, here ndakanyorwa. Musha wakanakisa, dzimba dzekupenya, nevanhu vane mbiri nenguvo dzachena. Hakuna zvakaipa izvo zvinopinda, ngirozi dzinorinda, here ndakanyorwa. Ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, here ndakanyorwa. Ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa mutsamba reupenyu, here ndakanyorwa. Ndinoda kuziva kuti ndakanyorwa